Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Толкаем, 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 толкаем. Давай, 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 давай. Впереди рунглиш. Viewer discretion advised. Йоу, дамы и господа, с вами Mr.R, ведущий канала «Обжрем банки» и нажравшись банок, и это Dragon Age Inquisition. Мы с вами в храме металла на фасаде. Угу. Вот как-то так. Отправляемся с вами на исследование этой зоны. Надеюсь, что мы здесь найдем корифейку. И дрюкнем его как следует. Пока вообще никого нет. Так, идем верно. Вот сюда надо, в дверь. Открыть. Выполните ритуалы. Нужно что-то сделать с алтарем. Каким алтарем? Какие ритуалы? Что здесь? Кто здесь? Да. Лик. Does it say anything about this well of sorrows? I only recognize a few phrases. Abelasan, meaning place of sorrow. That must be the well. There is something about knowledge, respectful or pure. Shivenen. Shivenen. 'Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. Окей. Колодец — это хорошо. Не плюй в колодец. Понял? Выполните ритуал. И чего? Что нужно сделать? Do not step any place you have stepped before. There can be no vacillation. This is why petitioners walked the path of their gods. Надо, видимо, все зажечь и не наступать на те, которые я... О! Отлично. Следующая часть ритуала. Дальше чего? Дверца стала синенькая. Open! Вау. Окей. Дальше. Опен. Оу, йоу, йоу. Полундра. А, это вот странный человек, у которого что-то растет из тела. Не, два моба на меня, не пропускайте их. О, эльфы еще чертовы. Шит. Или это не эльфы? О, там. На-ка тебе засос. Нет, красный хреновники. Не эльфы. Воу, полегче, мужчина. Рукопашно на меня пошел, на мага. Хулиганье. Все? Всех побили? Окей. Так, сукно грубое, замечательно. Что-нибудь потом из него можем скрафтить. Так, кольцо говна. Красный. Так, вот там мужчина. Мужчина. Бамс. Все? Окей. Вперед мы их догоним. Дырку пробил. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. You've an army dying out there, Inquisitor. We're wasting time fiddling with this magic. If jumping down will get us out faster, we should do it. Just a thought. Maybe rushing through this place like a mad bull isn't the best plan. Ну вот я согласен. You see the urgency. We cannot find the Well of Sorrows unprepared. We don't know what's behind those doors. They might have a reason for going another way. Had they the option, they would have proceeded. That must lead to their goal. Окей, давайте откроем дверь. Or yours.
Я за Морриган. There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. Интересно. I wasn't expecting your answer to be so romantic. Trust me, your surprise is matched only by my own. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. И что это за благо и цена? What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. Халам Шиванас? It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Почему вы раньше не сказали? Did you not trust me enough to tell me about Мадам, this price when you ¿qué read it? pasa? I hoped to find more information. If I intended to cheat you, I would have feigned ignorance entirely. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Хорошо. Иди вслед за Самсоном через дыру или выполните ритуал. Выполним ритуал. Как выполнить ритуал? Что нужно сделать? Какие-то павлины орут. Да. О, камон. For fuck's sake. Нет, извините, мне еще наверх потом надо, да? Все не так и сложно, как кажется. Так. Ба! Shit. I mean, come on. Бля. Да вы задолбали. Как это все говно разрешить? Вот так. Фак, ей! Что-то получилось. Фак, I did it. I did it. Юху-ху. Так. Дальше. Тут еще что-то надо давить, да? Здесь тоже надо кругами ходить. Fuck you. Так, еще один ритуал, там, который наверху теперь, да? Так. Ну здесь, в принципе... Здесь, в принципе, не сложно. What the fuck? Shit. Come on. И это поднялось теперь. Не очень хорошо, да? Fuck you. Бля. Шит. Говна кусок. Фак. Бля. Жесть какая нахрен. Меня бесит это место. Есть. Бич. Блэквелл осуждает. Пошел нахрен. Пошел в жопу, Блэквелл осуждает. Let's see if the doors are open. Пойдемте. Открыть. Так, и что у нас здесь? Почему-то я в крови весь. What was this chamber used for? Еще какие-нибудь ловушечки.
И головоломочки. Блин, если бы я хотел головоломки, я бы играл в Talos Principle. Вау. Здорово. Venavis, Какой нахрен Винавис? you are unlike the other invaders. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed древнючие our эльфы. slumber? Они мои враги. They are my enemies as well as yours. На I am Солоса called похож. Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you. Почему? Вы действительно древние эльфы? So, you're elves from ancient times. Before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan? The Shemlin did not destroy Arlathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. Wait, that's not right. What are you saying? You would not know truth. Shemlin history is as short as the pool of your years. Вот это поворот. What did the Imperium do then? Are you saying it wasn't a war? The war of carrion feasting upon a corpse, yes. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Vira Belasan must be preserved. Что представляете? Что такое источник-то? What is this Vira Belasan exactly? It is a path, one walked only by those who toiled in Mithal's favor. He speaks of priests, perhaps. More than that you need not know. Вреда не желаем. I did not come here to fight you, nor to steal from your temple. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mithal. If these others are enemies of yours, we will Отлично. aid you У in нас теперь destroying союзники. them. Прекрасно. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. Окей. I'll admit the idea of fighting the last of their kind does not thrill me. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Так, источник может нам понадобиться. Первый вариант. Поможем друг другу. Я вам не доверяю. Отвергнуть. Отвергнуть. Поможем. Поможем. I accept your offer. You will be guided to those you Всем у нас seek. всецело удобряю. As for the Vira Belasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Куда собралась? Морриган, вау. Так, вместе с часовой проводницей дверь. Вот это часовая проводница. Как попасть-то? Морриган свалила. Что делать? Что делать? Жеванный конь. Нет, вот нам сюда надо. Симпатично. Но у дворфов было симпатичнее. Сусанин. Давай, это самое, порезче. Давай, во, слушайте, его можно толкать в задницу. Во. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Толкаем, 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 толкаем. Давай, 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 давай. Ай, давай, давай, давай. Класс. Вот это вообще места мне напоминает какой-то Dark Souls. Давай, иди в дверь. Милейшая. Почему-то она никуда не идет больше. Ладно, пойдем дальше сюда. О, бам, бам. Вот там и комбат. Красная тень, красная хрень. Все? Видимо, да. Куча дверей. Не дайте Самсону выпить из источника скорби. Well of sorrow. Что значит не дайте Самсону? Maker's balls. Вау, How has such magic lasted? класс. Fight
fight on. An army of these bastards won't stop us. How will you get to the well, General? Так, а это кто такой? You tough bastards. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. The Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor. You and those elf things don't know when to stop. Fuck you too, We bitch. come to the back end of nowhere. And here you are. Я люблю путешествовать. Leading the Inquisition takes me to all sorts of interesting places. You came too far this time. Corypheus chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom that can scour a world. Да иди ты нахрен. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. Ты сосуд? Ха-ха-ха. Он не получит ни хрена. I'll see Corypheus dead before I let him wield that power. How are you going to stop him? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength the Chantry tried to bind. But it's a new world now. Какой-то он адский красный хреновник. I will bring Corypheus the well's power and your head. Ну, конечно. All at once. To arms! To arms. Лап-лап-лап-лап-лап. Давайте-ка я вас бомбану, например, огненной бурей. Я так думаю. Да? Давайте. Хороший вариант. Бам! 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 О, до свидания. Вау! Ни хрена себе. Так, мне бы это самое. Шилд бы. Так, кто там? Вот Самсон. 21 левел Самсон. Так, кто-то остался. Слушай, мужик, отстань от меня. И отстань от, пожалуйста, от этого... Нет, на кого он? Он на Блэквелле уже. И нормально. Самсонище! Хрена себе. Так, он нас их застанил. Fuck you. Мочим. Так, Блэквелл у нас силен, как никогда. Стоит. Stay strong, Блэквелл. Так, давайте клетку поставим аж. Клетку его коцает. Бам. Во что он превратился? Все? Убили? Че это? I can't take it. Fuck you. Still alive? Huh? That's some damn good armor. We can take him back to Skyhold for judgment. Да, придадим суду. Получим доступ верности. А это кто такой? Абелас! О, Морриган летит наверх. Полегче. You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows. So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Че это undeserving? Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Мы помешали Самсону. Corypheus needed Samson to use the well. Without him, there's no vessel to claim it. The moment we leave, he will send more forces to secure this place. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford not to use it? Do you even know what you ask? Нет, я не знаю, что я прошу. Что это такое за место-то? As each servant of Mithal reached the end of their years,
They would pass their knowledge on through this. Вау, понятно. У меня голова All лопнет. that we were, all that we knew, it would be lost forever. Так знание никому недоступно, что ли, или что? It's better that knowledge remain in the well, never passed on. You'd rather destroy it? You have shown respect to Mithal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Так, может Is позволит? that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you can, to fight your enemy. Если вы позволите. Not without your permission. One does not obtain permission. One obtains the right. Он, кстати, похож, что как будто из Скайрима. У него такая броня. The Vira Belasan may be too much for a mortal to comprehend. Так я не то чтобы уж мортал. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever to the will of Mithal. Окей. Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Bound as we are bound. The choice is yours. Спасибо. Не, помогите сражаться, вот, кстати. Could come with us. Fight Corypheus. He killed your people. We killed ourselves long ago. Ну давай, выпьем с тобой, Морриган. А, вот и, кстати, Илювиан. You'll note the intact illuvian. I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mithal's last illuvian will be no more use to Corypheus than glass. Давайте, я хочу выпить Did из not expect этого, the из well колодца. to feel so hungry. Осторожнее, Let's not be reckless. I don't want anyone hurt. Морриган. Алло. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Да? Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. Это еще почему? Вы действительно этого хотите? Are you sure you want this, Morrigan? We don't know what will happen. We do not, and yet it must be done. I am ready. Ой, что делать, что делать? Кто что думает? Thoughts? It all seems ghoulish. Let Morrigan use it, if she wants it so much. Так. I trust you with this power more than her. But it's not for me to decide. You're asking me? This is a lot of weird... I barely Weird understand shit. how any of this works. Enough deliberation. Give me your decision. Так. Ну, вообще, Морриган, конечно... Морриган. It's yours. Давай, Морриган. Кассандра не одобряя. Вивьен всецело свой. Пошла в жопу, Вивьен. Так. Ну, Морриган. Давай, мы с тобой. Ее не разорвет сейчас нахер? Well, shit. Я надеюсь, Морриган будет на моей стороне. Are you all right? Elasin Salah. Господи, на всех языках сейчас будет говорить. Son Allah. I am intact. There is much to sift through. But now we can... Воу-воу-воу. ¿Qué pasa? А что было бы, если бы я его выпил? О, корифейка. Здорово, брат. Все, выпили уже. Гневный вопль.
Что, летает еще? Ёлы-палы. О, убегаем. Through the mirror. А почему я свечусь-то? Я-то здесь при чем? А это еще кто? Это богиня, что ли? Fuck you. No. И разбил. Эх ты. Корифейка, корифейка. Где это? О, мы в Скайхолде, что ли? Во, какие дела. А где же я? Вот он я. Холи кау. Крутяк. I'm pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. Убежали. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not hide. Meaning he will attack us directly. Корифейка будет атаковать. Not necessarily. But neither will he remain idle. Давай, Мориган, что ты там How увидела? could you have such insight into his plans? Что впитала? The Well of Sorrows held many voices, and they speak to me now from across the ages. They hold wisdom, secrets I never dreamed possible. But even they fear what Corypheus has become. Насколько он силен? Should we fear him more than his army? Possibly. Luckily for you, he has a weakness. The dragon he calls is not truly an archdemon. It is a dragon in which Corypheus has infested part of his being. О как. He doubtless did so out of pride to emulate the gods of old. That pride can be То есть надо exploited. дракончика завалить? Kill the dragon, and his ability to leap into other bodies is disrupted. He can be slain. Точняк. You're sure? If there are no bodies for him to jump to... You assume there is a limit to the range of his power. There is not. Then what do you propose? Killing the dragon is no simple task, if it could even be found. There is a way to defeat the dragon, to match Corypheus in his power. The well whispers it to me now. Your help will be required, Inquisitor. Speak to me when you are ready, and we shall begin. Во как. Какие повороты. Но я не жалею, что я Мориган доверил источник. Ну что ж, друзья, сделаем с вами небольшой перерыв, а потом продолжим. Продолжим с вами битву с корифейкой. Переговорим с Мориган. Вот последний акт. Мориган хочет поговорить, как убить дракона. С вами был ведущий канала «Жрем банки» и нажавшись банок Mr.R. Не забывайте ставить пальцы вверх. И увидимся с вами, друзья. Пока-пока.